press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the last class we were talking about the loudness of a sound, right? So let's continue that in part 4 of this chapter, sound. So I told that amplitude is the maximum displacement to which the particle of a vibrating body can go or vibrate, represented by A. So amplitude is a displacement, that's why it is measured in meters. It is measured in meters. I will ask a direct question to you. What is the unit of amplitude? Meter. Amplitude. So loudness depends on amplitude of the sound. Loudness of a sound is determined by amplitude, that too it is proportional to the square of the amplitude. If the amplitude increased by twice, loudness becomes 4 times. If the amplitude of a sound becomes 3 times, loudness becomes 9 times. That's the meaning of that L proportional to A square. And I forgot one point to mention in the last class. Loudness of a sound is measured by a unit. Is measured by a unit called as decibel. Called as decibel. One sound loudness, one particular sound loudness ಇದರಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಬಲ್ ಎಂಬ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ. It is represented by the letters D, capital B, small d, capital B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ನ ಒಂದು ಲೌಡ್ನೆಸ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ನ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 10 ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 10 ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್. ಪಿಸು ಮಾತು, ಚಿಕ್ಕದ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಪಿಸು ಮಾತು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ವ ಆ ಥರ. ಸೊ ವಿಸ್ಪರ್, ಸಾಫ್ಟ್ ವಿಸ್ಪರ್ ಅಂತ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪಿಸು ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದ್ರದ್ದು 30 ಡೆಸಿಬಲ್ಸು. ಎಷ್ಟು? 30 ಡೆಸಿಬಲ್ಸು. ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ, ಸೊ ಆ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ 60 ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 60 ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯುಸಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ಇನ್ ದ ರೋಡ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯುಸಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್, then the loudness of the traffic sound will be 70 decibels. 70 decibels. 1 marks ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ಗೆ. ಈ ಆವ್ರೇಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ಸೌಂಡ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 80 ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 80 ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 80 ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ, ದ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 80 ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದಟ್ ಸೌಂಡ್. ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಕರ್ಕಶವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೇನ್ಫುಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲೌಡ್ನೆಸ್. ಗದ್ದಲ, ಜೋರು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಗದ್ದಲ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್. ಆ ಸೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಗದ್ದಲ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, ಜೋರುತನ, ಎಷ್ಟು ಜೋರು ಅಂತಾರಲ್ವ, ಜೋರುತನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದು ಲೌಡ್ನೆಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಆರ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ amplitude. We talked about amplitude. Then we talked about loudness. How the loudness depends on amplitude? It depends on the square of the amplitude. We talked this. So now we talk about frequency. Frequency. Frequency of a sound vibration or vibration frequency, F, small f. See, if an object vibrates, that is if an object goes to and fro motion or back and forth motion,
we say it is in vibration, we say it is in oscillation mode, it is in oscillatory motion. The number of oscillations per second or the number of vibrations or oscillations per second, under 1 second only, per second is called as frequency of that vibration or sound anta. Say ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಟ್ sound vibration. Here object vibrates, therefore it produces a sound. ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್, ಆ ಸೌಂಡ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಸೌಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ, in 1 second, that gives the frequency. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ದಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ is measured by a unit called as hertz. Another hertz. It is the name of the scientist, physicist. Symbol is Hz. Symbol is Hz. Hertz. Capital H, small z. 1 hertz frequency, one unit frequency, that is 1 hertz is 1 oscillation per second. 1 hertz frequency is the 1 oscillation per second. So 1 ಸರಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆದರೆ 1 oscillation per second. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 1 ಸರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದರೆ, 1 ಸರಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆದರೆ, ಸೇ ಇಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ಸ್ 1 time in 1 seconds, ಹಿಂಗೋ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ is 1 hertz. If it goes 5 times in 1 second, if it goes 5 times in 1 second, its frequency becomes 5 hertz. So 5 hertz is 5 oscillations in 1 second. 5 oscillations in 1 second. So 5 oscillations ಅನ್ನು 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 5 hertz ಆಗುತ್ತೆ. If the 20 oscillations are made in 1 second, 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 20 oscillations ಆದರೆ, the frequency of that sound becomes 20 hertz. Right? Therefore, sound is also characterized by other property or other character called as frequency, which is defined as the number of oscillations or number of vibrations in 1 second or per second. Its unit is hertz, that is Hz. So you come to know what is frequency. Now, we always talk about one thing about sound, the pitch of the sound or shrillness of the sound. Shrillness of a sound or pitch of a sound, the level of that sound. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೀರ್ವತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಟ್ಟ, ತೀರ್ವತೆ, ಟು ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ತೀರ್ವತೆ, ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಮಟ್ಟ, ಆ ಸೌಂಡ್ನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಪಿಚ್ ಅಥವಾ ಶಿಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದ ಶಿಲ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಲೌಡ್ನೆಸ್, ಜೋರುತನ ಆರ್ ಗದ್ದಲ, ರೈಟ್? ಲೌಡ್ನೆಸ್ L was decided by amplitude. That too, it depends on square of the amplitude. Initially we talked like this, we talked about that. Now the frequency decides the shrillness or pitch. Say P is the pitch of a sound depends on its frequency. As shrillness of a sound depends on frequency. If a sound has more frequency sound produces, or if the frequency of the sound is more, then its shrillness is more. It is a shrill sound.
it is a shrill sound or high pitch sound. ಹೈ ಪಿಚ್ ಸೌಂಡ್, ಅದ್ರ ಪಿಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ. ಅದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಭಾಳ ಸರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್, if the vibrations of that object is more in 1 second, 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ನ ಪಿಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೈ ಪಿಚ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಸರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಲೆಸ್ ಪಿಚ್ ಆರ್ ಲೋ ಪಿಚ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ. ಲೋ ಪಿಚ್ ಸೌಂಡ್, ಕಡಿಮೆ ಪಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೌಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋ ಪಿಚ್ ಸೌಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡು ಲೋ ಪಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಿಚ್ಚನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಒಂದು ಸೌಂಡಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೌಂಡು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಸೌಂಡಿಗೆ ಪಿಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಟು ಅವರ್ ಇಯರ್ಸ್, ಇರಿಟೇಷನ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇರಿಟೇಷನ್. ದ ಸೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈ ಪಿಚ್ ಸೌಂಡ್, ದ ಹೈ ಪಿಚ್ ಸೌಂಡ್ produces lot of irritation, causes lot of irritation, ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ದಿ ಲೋ ಪಿಚ್ ಸೌಂಡ್ causes less irritation to our ears. ಅಂದರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ನ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ತೀವ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಚ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, if the pitch of the sound is less, when the pitch of the sound is less, when the frequency of the sound is less. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ದಿ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್. When the frequency of the sound is less, pitch is less. So that kind of sound causes less irritation. The sound which has more frequency, it has more pitch. ಯಾವುದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇರಿಟೇಷನ್. ಅದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಭಾಳ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಡ್ರಮ್ ಅಪ್ಪ, ನೀವು PT ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡ್ರಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬಾರಿಸ್ತೀರಿ. ಸೇ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ದಿ ಡ್ರಮ್. ಸೊ ಡ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಸೌಂಡ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್? ಲೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೌಂಡ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ವೇವ್ಸು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಡ್ರಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಮ್, ಆ ಡ್ರಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ವಿಜಲ್ ಅಪ್ಪ, ವಿಜಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವೀಗೊಂದು, ರೈಟ್? ವಿಜಲ್ ಸೀಳೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಸೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ವಿಜಲ್ ಸೌಂಡ್, the pitch of the whistle is very much because its frequency is much. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 2 ಇದಾವೆ. ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರೂ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್. ಡ್ರಮ್ ಇಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಸಿಲಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್. 1 ಆಸಿಲೇಷನ್, 2, 3, 4, 5. ಇಲ್ಲಿ 1, 2 ಅಷ್ಟೇ. 2 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ದೇರ್ 5 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ here the whistle vibrates, the air column in the whistle vibrates as per a diagram. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 5 times in 1 second. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. or else the vibrations happen in the whistle are more in 1 second compared to the vibrations happen in the drum. ಆ ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು, ವಿಸಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ. ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಡ್ರಮ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. Number of vibrations is less here. The number of vibrations is more here in 1 second, which means that frequency of the sound produced by the whistle is more because more vibrations. Frequency of the sound produced by the drum is less compared to the whistle. Whistle compare ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೌಂಡ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ in 1 second, more number of oscillations in 1 second, more the frequency, less the frequency. If the frequency is less, its pitch is less, its pitch is more.
its pitch is more. Therefore, the sound of a drum, when you hit the drum, the sound of a drum is low pitch sound because of the low frequency. The sound produced by the whistle is a high pitch sound because of the high frequency. Innೊಂದು example. The sound from the roar of the lion roar sound. Roar of a lion, ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ. Roar of a lion, ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ. Birds chirping. Birds ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ವಾ, birds chirping. See, the frequency of the lion's roar is less compared to the frequency of the birds chirping or birds sound. The frequency of sound produced by the birds is much compared to the frequency of the sound produced by the lion. Lion roar sound frequency ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಿಂತ, ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಚಿರ್ಪಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಗಿಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಪಿಚ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದರ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್, ದಟ್ ದ ತೀವ್ರತೆ, ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ವಿಚ್ ಸೌಂಡ್? ಬರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಲಯನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್. ನೋಡಿ, ಪಿಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಲೆಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೆಸ್ ದ ಪಿಚ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಈ ಪಿಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೈಕೋ ಅಕೌಸ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ? ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ದ ಟರ್ಮ್, ಸೈಕೋ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಅಂತ. ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಕಡೆಗೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ನ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿಚ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬರ್ಡ್ ಚಿರ್ಪಿಂಗ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಗುವಾಗ ಒಂಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ, ದ ವೈಲೆಂಟ್ನೆಸ್, ಹಿಂಗೂ ಕರಿಬೋದು ನಾವು. ಇದ್ದ ಪಿಚ್ಚನ್ನು ನಾವು ವೈಲೆಂಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು. ಎಷ್ಟು ವೈಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಎಷ್ಟು ವೈಲೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಯಾವ ಸೌಂಡಿಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪಿಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮೋರ್ ವೈಲೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಲಯನ್ಸ್ ರೋರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ದ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ವೈಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಲಯನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಬನ್ನಿ, ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಗದ್ಲ, loudness of lion's roar is more compared to the loudness of the birds. ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೂ? ಬರ್ಡ್ಸ್. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗದ್ದಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದ ರೇಂಜ್ ಟು ವಿಚ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ, ದಿ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ? ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಅದರ ಕರ್ಕಶ ಪಿಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದ ತೀವ್ರತೆ ಆರ್ ವೈಲೆಂಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, whereas violentness or the pitch of the sound of lion's roar is less. The loudness is ulta, loudness of the lion's roar is more, whereas loudness of the bird chirping is less. So one thing is sure, pitch of a sound depends on its frequency. Loudness of a sound depends on its amplitude, that too to its square. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ MCQ ಕೇಳ್ತೀವಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ MCQ ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಲೇಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಫೀಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಫೀಬಲ್ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಕಡಿಮೆ ಲೌಡ್ನೆಸ್, ಫೀಬಲ್ ಲೌಡ್ನೆಸ್, ನಾಟ್ ಫೀಬಲ್ ಲೌಡ್ನೆಸ್, ದ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಫೀಬಲ್ ಅಂತ. ದ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಫೀಬಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ದ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ವೈಲೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೈಲೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್. ಇದು ಫೀಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಪಿಚ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಮಕ್ಕಳು, ವುಮೆನ್, ಅಡಲ್ಟ್ ವುಮೆನ್, ರೈಟ್, ಲೇಡೀಸ್, ಜೆಂಟ್ಸ್, ಮೆನ್,
ರೈಟ್, ದೊಡ್ಡವರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು. The sound produced by the children will have more frequency. Frequency of children's sound, FC ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, is more than the frequency of women's sound or sound produced by women, which is more than the frequency of the sound by men. ಗಂಡಸರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಸೌಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಿಂತ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೌಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತ. ಅದು ಯಾರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? ಮಕ್ಕಳು ಸೌಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತ. ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಬೈ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಈಗ ಪಿಚ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೋರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೋರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ sound is also more. It goes on decreases in this order. Women, men. ಹಾಗಾಗಿ pitch of the sound of children is more because its frequency is more. Pitch of the sound of women is comparatively less compared to children. It is less compared to children. It is more than the men's voice pitch or men's sound pitch. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್. ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಪಿಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾಟ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೈಸ್. ಸೊ ದ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪಿಚ್. ದ ವೈಲೆಂಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ದ ವೈಲೆಂಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವುಮೆನ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮೆನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ದ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವುಮೆನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ಲ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಪಿಚ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನ ಪಿಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಿಂತ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗಿಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೌಂಡ್ನ ಪಿಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So we move on to the next thing, that is the audible and inaudible sounds. Audible and inaudible sounds. Audible and inaudible. Can we hear? Can we listen to all sounds? Can our ears listen to all sounds? Here the different bodies produce different sounds. In different situations there will be different sounds. Can our ears perceive all types of sounds? No. Our ears are perceivable to a definite range of sounds. For example, sounds of frequency. Frequency less than 20 hertz. Frequency is measured in hertz. Andre the sound whose vibrations or whose frequency is 20 hertz. Andralli 20 sari agಬೇಕು vibration. That body vibrates 20 times in 1 second. And the sound produced by that body, we cannot hear that. It is inaudible to our ears. Our ears cannot hear the sound whose frequency is less than 20 hertz. 20 hertz ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ ನಮಗೆ. We cannot perceive that. And also sounds of frequency more than 20,000 hertz. More than 20,000 hertz. That is also inaudible. ಅದು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ದಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 20 hertz, ದಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೋರ್ ದನ್ 20,000 hertz, we cannot hear them. They are all inaudible. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ನಮಗೆ. We cannot perceive them. Whereas the sounds whose frequency is in the range of 20 hertz to 20,000 hertz.
20,000 ಹರ್ಟ್ಸ್. 20 ಹರ್ಟ್ಸಿಂದ 20,000 ಹರ್ಟ್ಸ್ವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದೆಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದೆಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಹೌ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. Right? So we can hear, the human beings can hear the sound of frequency ranging from 20 hertz to 20,000 hertz. So below 20 hertz, above 20,000 hertz, so those sounds we cannot hear. These sounds are inaudible. These sounds are inaudible. Right? So one more question pakka barutte. What is the audible range of sound for human beings? 20 hertz to 20,000 hertz. Right? ಈ ಡಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡಾಗ್ಸ್, ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಡಾಗ್ಸ್, ದೇ ಕೆನ್ ಹಿಯರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20,000. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ಸನ್ನು ಡಾಗ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು, ದೇ ಕೆನ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ದ ಪೊಲೀಸ್ ಯೂಸಸ್ ದ ವಿಸಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಸಚ್ ವಿಸಿಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೌಂಡ್ಸ್. ವಿಸಲ್ ಸೌಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಬಲ್ ಟು ಡಾಗ್ಸ್. ಡಾಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವುಮೆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋ ಸೌಂಡನ್ನು ಡಾಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ದಿ ವಿಸಲ್ಸ್, ದಿ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಸಲ್ಸ್, and the dogs can hear the sound whose frequency is more than 20,000 hertz. More than 20,000 hertz, right? So let's go to the next thing, that is ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದು ಒಂದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ದಿ ಸೌಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20,000 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 20,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 20,000 ನಾವು 20 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, 20 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ 1,000 ಅಂದರೆ 1 ಕಿಲೋ ಅಂತ, 20 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. Noise and music. ಈಗ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮೃದುವಾಗಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ಕಶವಾಗಿರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಳ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಯರ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಿವಿಗೆ ಕರ್ಕಶ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವ, ಅವು ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾಗಿರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವು, ಮೃದುವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ಗಳು, ಅವು ನಾವು ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆ್ಯಸ್ ನಾಯ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ? ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಸೌಂಡು, ಹಾರನ್ ಸೌಂಡು, ಮಷಿನ್ಸ್ ಸೌಂಡು, ಇಂಜಿನ್ ಸೌಂಡು, ರೈಟ್? ಟಿ ವಿ ಜೋರಾಗಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಡಿ ಜೆ ಸೌಂಡು, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಲಿ ಡಿ ಜೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸೌಂಡ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕರ್ಕಶವಾಗಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಅ ಟೈಮ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ದೆಮ್, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಸಚ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ, ನಾಯ್ಸ್. ವೆರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಿತಾರ್, ಗಿಟಾರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ sounds from the musical instruments, they are called as music. Musical sounds or music. Sounds from music, sorry, sound from sitar, sound from guitar, sound from veena. So all are musical sounds. They are pleasant to ear. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಖುಷಿ ಅವು, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಟು ಇಯರ್, pleasant to listen. But if the frequency of them are, if they become loud, these musical instruments sound, if they become loud, then they also become unpleasant. ಅದನ್ನ ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಅವು ಕೂಡ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓವರ್ ಎ ರೇಂಜ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ಇಫ್ ದೇ ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ರೇಂಜ್, if those sounds cross that range, they become unpleasant sounds.
They become unpleasant sounds. Let's talk about noise pollution. Noise pollution ಹೆಂಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ? Noise pollution. ಈಗ ನೋಡಿ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? When there is the presence of unwanted gases and the particles in air. When there is the presence of unwanted, ಬೇಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಪ್ಪ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೊಗೆ, ಅದು ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸುಡ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಏರ್ ಆರ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್. ಬೇಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ unwanted sounds, unwanted or excessive, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸೌಂಡ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆರ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಬೇಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ನಾವೇನಂತೀವಿ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೇಗೆ? The vehicles, the sound from the vehicles, sound from machines, sound from large engines, right? Loudspeakers, sounds from loudspeakers, TV radio at high volumes, they produce noise. Because their sounds are unpleasant. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಭಾಳ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅವ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹಾರ್ನ್, ದಟ್ ಹಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ನ್, ಮಷಿನ್ಸ್, ದ ಸೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಷಿನ್ಸ್, ದ ಬಿಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್, ಸೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್, ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಬರುತ್ತವ, ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ ಬರೋ ಸೌಂಡು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. DJ sound, they are all noise, unwanted sounds, unpleasant sounds, right? So that is called as noise pollution. ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಿಚನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ಗಳು, ಒಳಗಡೆ ಕಿಚನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಗಳು, ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ which are used in kitchen, sometimes AC, air coolers, so all contribute to the noise pollution to an extent. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಯ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್? ಈ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು, ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು? ನೋಡಿ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಸೌಂಡ್ ಆರ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಟು ಇಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಟು ಇಯರ್. ಹೌದಾ? We can get headache ಬರ್ಬೋದು, ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಟು ಇಯರ್ ದೆಮ್, ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂದರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹೈ BP ಆಗೋದು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಹೈ BP, ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ರೈಟ್? ಲೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಳ್ಕೊಬೋದು ನಾವು, ಲೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಲೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದಿ ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ಗಳಿಗೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಿವಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವಾಗ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. And how to control the noise pollution? How to control the noise pollution, or how to limit the noise pollution? Noise pollution ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ನಿದ್ದೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳು, ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ದಿ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್? ಲಿಮಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್? ಹೌ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್? ಯಾವ ಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು?
For example, we have to use the TVs and radios at low volumes using the appliances at low volumes. ಕಡಿಮೆ ಸೌಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ಟಿ ವಿ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋನೆಲ್ಲ. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರಿಟೇಷನ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ್ನ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಹೌದಾ? ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್, ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಸೈಡು ಮರ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್, ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾನ್ಸ್, ಇನ್ ದಿ ಹೋಮ್ ರೀಜನ್, ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ರೀಜನ್, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಸೌಂಡ್, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಆರ್ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಿ sounds entering house, prevents an amount of sound, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮರ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ, ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ರೋಡಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ರೂಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ರೂಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಕೋ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿರುವಪ್ಪ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು, ಟಿ ವಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ವು, ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ದ ರೂಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಂಟಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್, ಎಕೋ ಹೊಡಿತು ಒಂಥರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದಿ ಶೋಕೇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ವಿ ಕೀಪ್, ರೈಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಮ್, ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೌಂಡ್ನ ಪಿಚ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ನ ಲೆವೆಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್, ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್, in front of house, to prevent the sound entering. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಈ ಥರ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿರೋದು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಷೀನ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಷೀನ್ಸಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಷೀನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. Right? So this is all about the chapter's theory. So in the next class we talk about exercise, or we'll do the exercise problems in the next class, that is in part 5. In part 5 we'll talk about exercise problems. Until then, watch, enjoy. Thank you.